Tôi thường thức dậy vào khoảng 7 giờ. I usually wake up around 7. I usually wake up around 7. Tôi thường nằm trên giường thêm vài phút nữa. I usually stay in bed for a few more minutes. I usually stay in bed for a few more minutes. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. The first thing I do is check my phone. The first thing I do is check my phone. Sau đó, tôi ra khỏi giường và đi tắm. Then, I get up and take a shower. Then I get up and take a shower. Tôi thường uống cà phê vào buổi sáng. I usually have coffee in the morning. I usually have coffee in the morning. Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian ăn sáng. I don't always have time for breakfast. I don't always have time for breakfast. Tôi thường rời khỏi nhà vào khoảng 8 giờ. I usually leave home around 8. I usually leave home around 8. Tôi mất khoảng nửa tiếng để đến chỗ làm. It takes me about a half an hour to get to work. It takes me about half an hour to get to work. Tôi thích học tiếng Anh cùng cô TK trên đường đi làm. I like to study English with TK on my way to work. I like to study English with TK on my way to work. Hôm nay tôi đến chỗ làm hơi muộn. I got to work a little late today. I got to work a little late today. Buổi sáng của tôi thường khá bận rộn. My mornings are usually pretty busy. My mornings are usually pretty busy. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm. I had a lot to do today. I had a lot to do today. Tôi thường nghỉ giải lao vào khoảng 10 giờ. I usually take a break around 10. I usually take a break around 10. Tôi ăn trưa vào khoảng 12 giờ. I eat lunch around noon. I eat lunch around noon. Tôi thường mang cơm trưa từ nhà. I usually bring my lunch from home. I usually bring my lunch from home. Tôi tan làm vào khoảng 5 giờ. I finished work around 5. I finished work around 5. Trên đường về nhà, tôi phải ghé qua cửa hàng. I had to stop at the store on my way home. I had to stop at the store on my way home. Khi về đến nhà, tôi cảm thấy rất mệt. I was really tired when I got home. I was really tired when I got home. Tôi chỉ muốn ngồi xuống và nghỉ ngơi. I just wanted to sit down and relax. I just wanted to sit down and relax. Tối nay, cả nhà tôi cùng ăn tối với nhau. We had dinner together tonight. We had dinner together tonight. Sau bữa tối, tôi rửa chén. After dinner, I washed the dishes. After dinner, I washed the dishes. Tôi dành một chút thời gian bên gia đình. I spent some time with my family. I spent some time with my family. Chúng tôi kể cho nhau nghe về một ngày của mình. We talked about our day. We talked about our day. Tôi xem TV một lúc. I watched TV for a little while. I watched TV for a little while. Tối nay tôi sẽ đi ngủ sớm. I'm going to bed early tonight. I'm going to bed early tonight. Ngày mai sẽ lại là một ngày bận rộn. Tomorrow is going to be another busy day. Tomorrow is going to be another busy day. Tôi thường thức dậy vào khoảng 7 giờ. I usually wake up around 7. I usually wake up around 7. Tôi thường nằm trên giường thêm vài phút nữa. I usually stay in bed for a few more minutes. I usually stay in bed for a few more minutes. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. The first thing I do is check my phone. The first thing I do is check my phone. Sau đó, tôi ra khỏi giường và đi tắm. Then, I get up and take a shower. Then I get up and take a shower. Tôi thường uống cà phê vào buổi sáng. I usually have coffee in the morning. I usually have coffee in the morning. Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian ăn sáng. I don't always have time for breakfast.
I don't always have time for breakfast. Tôi thường rời khỏi nhà vào khoảng 8 giờ. I usually leave home around 8. I usually leave home around 8. Tôi mất khoảng nửa tiếng để đến chỗ làm. It takes me about a half an hour to get to work. It takes me about half an hour to get to work. Tôi thích học tiếng Anh cùng cô TK trên đường đi làm. I like to study English with TK on my way to work. I like to study English with TK on my way to work. Hôm nay tôi đến chỗ làm hơi muộn. I got to work a little late today. I got to work a little late today. Buổi sáng của tôi thường khá bận rộn. My mornings are usually pretty busy. My mornings are usually pretty busy. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm. I had a lot to do today. I had a lot to do today. Tôi thường nghỉ giải lao vào khoảng 10 giờ. I usually take a break around 10. I usually take a break around 10. Tôi ăn trưa vào khoảng 12 giờ. I eat lunch around noon. I eat lunch around noon. Tôi thường mang cơm trưa từ nhà. I usually bring my lunch from home. I usually bring my lunch from home. Tôi tan làm vào khoảng 5 giờ. I finished work around 5. I finished work around 5. Trên đường về nhà, tôi phải ghé qua cửa hàng. I had to stop at the store on my way home. I had to stop at the store on my way home. Khi về đến nhà, tôi cảm thấy rất mệt. I was really tired when I got home. I was really tired when I got home. Tôi chỉ muốn ngồi xuống và nghỉ ngơi. I just wanted to sit down and relax. I just wanted to sit down and relax. Tối nay, cả nhà tôi cùng ăn tối với nhau. We had dinner together tonight. We had dinner together tonight. Sau bữa tối, tôi rửa chén. After dinner, I washed the dishes. After dinner, I washed the dishes. Tôi dành một chút thời gian bên gia đình. I spent some time with my family. I spent some time with my family. Chúng tôi kể cho nhau nghe về một ngày của mình. We talked about our day. We talked about our day. Tôi xem TV một lúc. I watched TV for a little while. I watched TV for a little while. Tối nay tôi sẽ đi ngủ sớm. I'm going to bed early tonight. I'm going to bed early tonight. Ngày mai sẽ lại là một ngày bận rộn. Tomorrow is going to be another busy day. Tomorrow is going to be another busy day. Tôi thường thức dậy vào khoảng 7 giờ. I usually wake up around 7. I usually wake up around 7. Tôi thường nằm trên giường thêm vài phút nữa. I usually stay in bed for a few more minutes. I usually stay in bed for a few more minutes. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. The first thing I do is check my phone. The first thing I do is check my phone. Sau đó, tôi ra khỏi giường và đi tắm. Then, I get up and take a shower. Then I get up and take a shower. Tôi thường uống cà phê vào buổi sáng. I usually have coffee in the morning. I usually have coffee in the morning. Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian ăn sáng. I don't always have time for breakfast. I don't always have time for breakfast. Tôi thường rời khỏi nhà vào khoảng 8 giờ. I usually leave home around 8. I usually leave home around 8. Tôi mất khoảng nửa tiếng để đến chỗ làm. It takes me about a half an hour to get to work. It takes me about half an hour to get to work. Tôi thích học tiếng Anh cùng cô TK trên đường đi làm. I like to study English with TK on my way to work. I like to study English with TK on my way to work. Hôm nay tôi đến chỗ làm hơi muộn. I got to work a little late today. I got to work a little late today. Buổi sáng của tôi thường khá bận rộn. My mornings are usually pretty busy. My mornings are usually pretty busy. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm. I had a lot to do today.
I had a lot to do today. Tôi thường nghỉ giải lao vào khoảng 10 giờ. I usually take a break around 10. I usually take a break around 10. Tôi ăn trưa vào khoảng 12 giờ. I eat lunch around noon. I eat lunch around noon. Tôi thường mang cơm trưa từ nhà. I usually bring my lunch from home. I usually bring my lunch from home. Tôi tan làm vào khoảng 5 giờ. I finished work around 5. I finished work around 5. Trên đường về nhà, tôi phải ghé qua cửa hàng. I had to stop at the store on my way home. I had to stop at the store on my way home. Khi về đến nhà, tôi cảm thấy rất mệt. I was really tired when I got home. I was really tired when I got home. Tôi chỉ muốn ngồi xuống và nghỉ ngơi. I just wanted to sit down and relax. I just wanted to sit down and relax. Tối nay, cả nhà tôi cùng ăn tối với nhau. We had dinner together tonight. We had dinner together tonight. Sau bữa tối, tôi rửa chén. After dinner, I washed the dishes. After dinner, I washed the dishes. Tôi dành một chút thời gian bên gia đình. I spent some time with my family. I spent some time with my family. Chúng tôi kể cho nhau nghe về một ngày của mình. We talked about our day. We talked about our day. Tôi xem TV một lúc. I watched TV for a little while. I watched TV for a little while. Tối nay tôi sẽ đi ngủ sớm. I'm going to bed early tonight. I'm going to bed early tonight. Ngày mai sẽ lại là một ngày bận rộn. Tomorrow is going to be another busy day. Tomorrow is going to be another busy day.